ensonga gyetugenda okwogerako olwaleero egenda kubeera sensitive wabula tubadde tusaba tugikwate n'obwegendereza ffe abagiraba tusobole okutegeera obutajjaamu kabi akagirimu wabula ekyokuyiga ki ekigenda mu maaso. Our guest today is Mr. Kananura. He's an analyst, good analyst and projective, and ayagala nnyo okutuusa ensonga okuzitambuza mu buufu bwazo nga bwe zikola zibeerawo. Mr. Mark, nga tetunagenda ku kamera tubadde tudisikasinga ensonga ez'ekitongole kya Nira. Abantu abamu kiyinza okuba kyababeerera kirungi nga batuuseeyo kati nze ng'omu bwe nafunira idea yange ku mwaka wa division, I think that is Ntinda. Yeah. I didn't get any issue with Nira. Wabula ate era tekigaana nti nno waliwo ensobi entono ezikolebwa. Nze mbadde njagala tutunuulire oku experience yo okuva ku lunaku lwatuuka ku Nira kololo kyekyali kigenda mu maaso kyeri atuukawo audience yaffe esobole okulaba. Neyanziza okunkyavaako wano ku Coated Media Uganda. Nira bode ya Nira nina okuyambako okuyinyuwinga national ideas ez'Abannayuganda. Nze ng'omuntu sinaba kugifunamu mukisa, naye eyo si ensonga enkulu. Ensonga enkulu eri nti system Nira zeekozesa engeri gye operatingamu wakati nze nali nfuna permit kyantwala eddakiika kumpi nga 3 nga kiwedde ekitegeera ekya Nira ate ebirala mutwe. Nira eyinza n'okukwetera okwejjusa okubeera omunnayuganda. Kati nze ng'omuntu masenga nakuwa experience yange. Nze ndowooza Nira yonga gyo talina buzibu, naye management ya Nira, abantu abalwaninga Nira beetaaga okwetegereza, beetaaga audit, beetaaga even accountability is needed in Nira and transparency. Nze byetutalabanga nze. So nze nakola renew ya ID 2024 nga Nira ekyasaba 194 billion by that time budget yayo. That is 2024-2025. No, yes. Then kati Nira negamba mu sente zimala bajongereko 66 billion. So ne bajongerako 35% nizibeera 285 billion. Ezo sente of course era government yabo ibanga ezongerako era misolo gyaffe ne loan government zeyewola eyo mu UAE gye batava enkya n'eggulu tutabiriza naye ng'ensi yaffe era teyandibadde. So government ekolera mu mbeera ya luseke. Si kati bano babloga bano basabiriza bano temubanenya okitegeera government yawe yabalaga ensi yaffe foundation y'okusabiriza ate nga tetwandibadde awo no mu Uganda okitegeera. Kati oba olaba ne bino government bino byekola simanyi ne alidde billion 5 Kristoboye ne banne Anita ino tetugenda yeyo naye nga setunga bwe kiri. So nze bwe nagenda ku Nira omukazi n'ateekamu nini yange nangamba yo ID was not printed, namugamba so madam nzizaako ki mpa guidance kuba it is my first time here, simanyi bya nti bya national ID mpa obuwabuzi. Omukazi nangamba tombuza bya kisiru yakyogera mu Luganda. Nangamba kati nemugamba nzirewa, nangamba either genda mu wino oba gende wamwe mu kyayo. Omukazi wino gyakulagirira waliyo webafunira ID saategeera ne noza byasookera okukola simanyi naye saategeera bulungi. Kati omukazi ne mugamba madamu sina bwe nkuyita nawe tena bwokwaki naye ndi Munnayuganda nsasula musolo. I expect services to be in line. Kubanga oli civil servant okolera government. You understand? You are facilitated by us. Bana abantu bafuna government releasing at almost 29 billion salaries and wages for Nira staff. Salaries zokka 29 billion. So nze oba Nira basasula oba tebasasula nze ng'Omunnayuganda tebinkwatako kubanga position gy'olimu you are supposed to give me a service. You understand? So
So naye nyinako sina connection but I had a young cousin ngali munira mwakola nengezaako omukube esimu mugambe muganda wange ntusaano kunira naye nga bangamba ID yange tekulumangako ate nga ngenda mwaka mulamba omukazi nangamba oyo gwokubira lwaki tokubiddemu mu 7 so yawulira eddoboozi ly'omuntu yes anti ng'amumanyi wano mukube esimu nayogera linnya so nangamba oyo gwokubidde waseka nangamba lwaki tokubiddemu ki mu 7 but awo nayongerezaako tribalistic statements sentimentals ezi-tribalistic abanyankole mwefuula kino temulowooza muli kino abcd according to you bwengeri gyewalaba omukazi obeera osobola okutunuulira omuntu n'otegeera nti omukazi ono ava wano we are not trying to be tribalistic or to point a gun to one tribe. I think so. Yes, I understand. What tribe do you think of this lady? Now this lady, I cannot be able to ascertain the Ariava, but according to the accent, the language and her accent, she sounded like a Westerner. But I could tell from her face she's not from my lineage, my line. Nze, we are cattle keepers. The word that is tribalistic also, nayenga bomamani wa nebintu bya Uganda, people don't care. But if you say such statements, munsi zakulakulana dda. There are fines. In Rwanda, you cannot call Mtusi, what Mtusi, everyone is a citizen there. Never know Uganda, people have been baptized names, abalalo, abanyongo, abachi. You understand that? Nenga sichirungi. Nenga tuzeyo kumulamwa omukazi nayongezaako tribalistic statement. So, nakitekinga easy. Now you busungu nenga bwomanyi tetina kyakukola. Kyekyandituuseewo singa omuntu eyali kati if such was a Westerner, I want to believe that even the so-called Balalo are coming from Western still. Yes. They might be getting the same dialect somewhere, somehow they are connecting. So if it happened to you as a person who comes from that side, what could happen to a person who doesn't come from that side? For example, let me say, if you were a Sevaduka, or if you were Opio, what would happen in that? Kati, that's where I urge Abana Uganda to begin thinking. You understand? To begin what? Thinking. Employ on merit. Employ with credit. Not due to nepotism and tribalism. You understand? Kati ono muntu nze yampisaamu bw'ati amaaso. Alina jjajja amaanyi. Ate bw'aba nga akikoze ku nsi, ekitegeeza si gwe gusoose abadde nga akikola. Kati ekyo kitegeeza jjajja amaanyi yeyo training gy'alina n'antagambwako takwatibwako. Naye ne foundation emwaga amaanyi erina abagikola ki? Abagikulembera. Kati nabo it is possibly balina okwanga bava muki mu line eyo that same tribe. So kyebolaba Abannayuganda, saagala kuvoola Abannayuganda, naye Abannayuganda abasinga tebategeera. You understand? Badduka na bigenda. They don't take time to read and think. Kyekizibu ky'Abannayuganda ebyokusoma tebabyagala. Baagala kubuuka na kiriwo. Ekitegeeza. Kati ebyo nabyo nebituukako bivya ddala ku governance. Omuntu gwe mubeera mulonze, minisita gwe babeera balonze. Kubanga ebifo ebimu kati ezo managerial posts ezimu zibeera ku appointment. They don't qualify. Kati nga gona the BOU, Bank of Uganda, government, Nira, wonna eyo, USB, ebyo bibeera ki? Appointment. So omuntu appointinga bw'aba afuna wrong intelligence, it is up to him ne team ye gy'abakwa naye. Neffe nze ng'Omunnayuganda mansuubira papa, even if ekifo ky'olimu, even if it was because of nepotism nokibeeramu, but Omunnayuganda wano wansi asuubira proper service which is transparent. You understand? So kati Omuganda, Omugisu, Omusoga and other tribes, ekyo kibanga kyatuuka ku nze
and I can speak the same language n'oyo omuntu ate gwe ki ekyandikutuuseeko bino ebintu bino bye tubagamba bya ddala ate bibeerawo naye mmwe nemwe Abannayuganda abasinga mwagala kuddukana ssamu munabyabufuzi bwajja n'obusente biki nga you understand? So kyobalaba Abannayuganda, you have to begin say electing leaders basing on merit and purpose. Simanya, si bibiina, simanya. Kati repercussions, consequences ezino ez'abano ba junior staff okuyisaamu ensi yaabwe amaaso. Kati wano mu Uganda boogera ku patriotism, but how can you emphasize patriotism nga ba civil servant bennyini they are non-patriotic? Bo ba civil servant bennyini abatandikirwako mu bitongole bya government, abasomesa, ba midwives, bali mu labo, bayisaamu abantu, they treat parents like shit. You understand? So nze bwe nagenda, why I criticize Nira's system is here. Oyo mukazi, she was tribalistic, she was what? Oyo namuleka kubanga, I can't blame ignorance. Omuntu nga kuwena omuntu gwolaba mu government nga n'ekifo kyalimu, they don't look like they deserve it by utterance of their code of conduct. Engeri eyisaamu noyera ddala ng'ono yali ssimu newe yandibadde nga yali ssimu, at least laga professionalism, laga integrity ku mulimu gw'obeerako. People in Uganda do not care about nepotism or tribalism. Nepotism Omunnayuganda ndaba kye kino nti omulimu gw'oliko olina gw'omanyi eyagukuteekako tewayita mu due process, possibly nga mugandawo, mukwano gwo, anything like that. Kye bayita nepotism. Kati fenga citizen by Uganda, we don't care about that. We care about the output, the product, the service delivery jowa. Nzize ku permit, you have not wasted my time. Munkozeeko bulungi nga temusosodde. Ebisigadde I am not interested watuukayo otya mu UIA. Tebinkwatako. That is what most of the Ugandans want. Naye okumanya bano ba civil servant bano abasinga tebaswala okugendayo, it was not merit. Kali kasimu. Ebitabo books nabyera tebyawula. You understand? Nina toswadde okuyisaamu era Abannayuganda, moreover Bannayuganda banno ne discipline, toyina discipline. That's why my problem is even discipline, you lack discipline. Yenga ne credentials zonna toyina kyolina nene ka discipline akatonotono. So you don't meet the minimum requirement. Kati ekyo kifaanaganako nga omwana kukyalo bw'aba mubbi naye nga akimanyi taata we yekyamaanyi ne munaakola ki emisango girina okudda ewani ewa kyamaanyi. Kati that's the same thing at Nira n'ebitongole ebirala. They are untouchable because they know they are untouchable, probably of how they got there. Ate wewano wenkubira omulanga nti Ministry ya Local Government Balamu nena mmere bye muli mukoleyo singa muyingira ne mu bino ebitongole bya government ebimu nga Nira okukola checks and balances ne oversight ne accountability, because we pay that money in vain. Ne dino emisolo gino government bino byesiba nga yeewuuba beewola ssente era ffe omuntu wa bulijjo tulina okusasula ssente ezo naye lwakuba Abannayuganda ekyo kyo tebakimanyangako. Era kyoba olaba osanga Abannayuganda bandi abatasomye bali eri basinza baki minisita bw'agula motoka eriko ng'abantu bavunama beeyekkubo basinza kumbe tebamanyi be balina okusasulira ki ebibi bya minisiteri byali mukola ebibi obucaafu bonna be balina okukola clean up Abannayuganda. So nze bwe natuuka entinda kati system ya Nira bw'ogenda okukima ID ofuna akapapula n'okawandikako erinnya ne namba n'oteeka mu kibox ne mulinda the time designated. Nira yegiyina, Nira yemanyi obudde bwenaava mu system ng'enoonya mannya. Nira yemanyi obudde omuntu bw'alina okukoma about feedback. Nira nga yo it is kind of a dictatorial non-patriotic organ. Kati basuubira Abannayuganda 100+ bonna okuwandiika obukiiki muteeke mu kibox ng'obululu, then bo bagenda eri
they check at wish and at leisure. You understand? Omuntu wagenda first time bamubouncing kati bwe batuuka eri mu zi production rooms zaabwe ne banoonya ID y'omuntu nga tebagiraba oba ne batanoonya na kunoonya ne bakoowa nga bawandiikako come back after 2 weeks ng'oddayo jjukira kati gwe Nira gwe bagamba 2 weeks olw'okuba nga tuwa nnyo ekitiibwa bano these people nga tulowooza bino ebintu bino biri technical nnyo sibitegeera ng'oddayo after 2 weeks ng'okomawo era ne bakoowakoowamu ndowooza bo bakoowa nnyo abanira kubanga Nira out of the 258 billion government zeewa yesinga bashooted yesinga staff shooted terina abakozi era bw'ogenda ku gundi y'entinda kantekemu n'erinnya ntinda abakozi batono nnyo abantu balina okusaavisinga bangi naye n'abo abakozi abatono nnyo balina nepotic and tribalistic nature banyankole to be specific n'abo abakozi abatono nnyo the arrogant n'abo abakozi abatono nnyo balina knowledge incompetence about the job omuntu ajja kugamba ozze kukima kiwani munnange nakedde wano ku makya national ID yange sinaba kugifuna like my second time then omukozi wani ajja kugamba gwanga weewandiisiza mutundu ID yali mutundu era omuntu ateekemu transportation costs endala agende mutundu omutundu amugambe mbwa nti ndaba kulimba be balina ID eri mu docket ABCD kati awo ne weebuuza ono omukozi wa Nira are they really trained very well? They batono, they are arrogant, they are nepotic, they are tribalistic, and they have knowledge incompetence. So they don't care about the information they are putting out. Jukira, boyamba tagia Nira, respect omuntu atandikira okuwa. Ebira ya waggulu nnyo balowooza kyoge nomugamba kyonna kyonna okimanyi. Naye nga si bwe kitobo kiri. You understand? They don't listen, they don't want to know. Ate waliwo ne system, waliwo n'ekintu ekigenda mu maaso mu Nira ekyayinza kinalaba. Nomunagendako ku Nira ekitintale ID naye ndabanga Abasomalia non-citizens baana gye babayisa eri munda foreign backdoor, nyinza okuyita foreign backdoor system nga balina gye babayisa eri munda bafuna IDs at the expense of a Ugandan ali mu musana ayimidde for the whole day nga ba Nira officials very 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 arrogant and unapologetic. But we pay these people. Era nze ngambanga nnyo abantu temutya ba government workers, we are their bosses, we are the ones who pay them, sina government. You understand? Nero okuba ensi yaffe Abannayuganda bangi nabo tuuka n'obasaasira tebamanyi kikyakukola na kikyakumanya bali mu kigaali. You understand that? So Nira, first of all, system ya kaboksi nkyamu nfu teriyo, and it is not even democratic in nature, it is not even transparent in nature. Kati akaka box obupapula bwe mutaddemu bwe bubula omuyaga ne bubufuuwa. Something like that, personal privacy. Wango omuntu nini ye ziri mu kwefuuwa. Kati abantu abakola fraud kati bakozesa nnyonyi z'abantu. Kyokka abantu Nira bagamba wandika wansi niniyo submitting awali we shall see. And this is a renewal. What happens to a new ID? Kati abo bo Nira national ID ndoza babiveeko bo. Kuola baffe ate ne ID nezifulumira tezikola. Nini yazo tekola. Ekitegeeza this person cannot accept. Ekitegeeza this person they are balina less advantage of accessing services ezisinga zeetaaga nnimi. Simanyi oba government gundi services endala passport driving permit oba biki, but weetaaga nnimi, sim card registration, bank accounts, byonna. I don't know if these people can do what, can access the services. Naye kyembadde ngezaako okulaga is that Nira ye checking management ya Nira yeetaaga okuyiwa. Nira yateekamu amaanyi mangi nnyo wano mu convincing abantu okwewandiisa nga Nira teva ku TV, nga Nira eri mu byalo logistics obusente nga butambula mu field nga bafuna ba support staff. Nira ng'erya sente nga zifuuse sente, naye twatuuse ku service delivery output national ID kifuuse kizibu. Mukitegeera ate
nze kyensuubira ne Nira gano amaanyi gano ge yateekangamu yandooza gali maanyi ga kasimbi kuba tuuse bya national ID abanagana bayisanga embwa g'emazima abasigadde bayinza obutavaayo kukola ki kyogerako nenze nkyogeddeko era eno video eno session bwe liba etuuse ku muntu wa gavumenti yenna bwe kikwatako Honorable Balamu ndaba abantu bakusinza nze sinaba kuwa bulungi Honorable Balamu credit nze nganze kuba nkyalinda kino ekisanja kyo kigenda emyaka ng'ebiri ndabe energy gyatandise nayo gyagenda ogenda nayo kati bino byenda Balamu bino byakola abijje ku bano baloko ayamukeko omugana amaso ndaba ali kuvuna obusomero bwa gavumenti buno bw'abanafu anti izamini bwaba wejjere ayamukeko ne zino higher levels of institution eza government yingirako Makerere olabe enguzi eri mu Senate building awo yingirako ku ntale mere gana amasomero ga gavumenti gonna olabe systems of admission engeri gye ziri tezikyali ku merit omwana ajja kufuna for aggregate naye nga okuyingira essomero akasuddemu kitundu bribe. That is what is happening. Kati Honorable Balamu ne Honorable Namere abeno government ekiko agamaanyi gennyini bagateeke ne muzino higher level of institution balabe ekiriyo kitegere nezimakeere zonna zonna bakoleki bagendeyo because all that is local government. So Nira better go checking. There's a shortage of staff. Abakozi baniya tebamala n'abaliyo they are too tribalistic. Tribalism goes with discrimination, if you don't know. Okuboola kitegere omuntu ajja kunira ne basooka ono gwe ne bakuzayo mabega oba n'okugoba. You understand? Nira abantu bakeera yo nga yo netandika ssaawa 3 okukola ate wetandika ssaawa 3 okukola shift esooka bajja kujja ssaawa nga 5 okugiwa feedback. Jjukira bwe banga bazze okwa feedback tembasuubira kwana ID ne babeera bayise feedback nti eno nini tugirabye terabise come back in 2 weeks nti wadde olina message naye tekitegeezaamu ID yo yafulumu ekitegeeza software ya Nira buli kimu abali all those that did the procurement and running no proposal all the technical team ya Nira buli kimu kyetaaga okucheckingibwa buto. Things are not correct. Things are rotten inside the system egenderera. You understand? Tosobola kungamba nti omuntu afunye message nze naliko wano lumu ne wasindika message na muntu mulala nsimanyi Dennis biki national ID yo etuse mayuge sibiranga ko Dennis. You understand? Kati goza Dennis yafuna message ki goza Dennis yafuna message ki kubanze message ya Dennis bagisindikira munzi kati message kati Dennis wabanga yafuna ya Silvia ate Silvia yo yafuna yani ekyo system erimu confusion era nga kino government yetaaga okukinogera eddagala mu bwangu ng'ekyasobola because we pay so much money to Nira. Nira bweba tesobola mulimu ekitego kubanga neno driving license biki eno bonde eno Uganda driver's license they just got this contract rest of this thing but it was being run by some other company institution. That's what happened. Even what happened to Bond EBC was happening to women. So if Nira cannot handle the mandate they have been designated to, they can write formally to the government. But Nira, because they are receiving so much money, they might not be transparent enough. But mulimu gwa government n'ababaka okukola checks and balance in such institutions emirimu gitambula gitya. Mwembanga abantu bali 55 million in Uganda. My recording IDs neka. How many people have gotten their IDs? ID Munira bwebula ani ayina obuvunaanyizibwa. Lwaki nze ntuuka ne mungamba mbu yes ID yo yafuluma naye tetugiyina. Kati so who is responsible? So who is responsible? Who should I ask? Mbu, don't ask us. We shall try to look for it. If we get it, we shall call you. You just write in the book and go home. So to cut that story short,
Did you receive the ID? I didn't receive my ID. Up to now. Nira told me they cannot see my ID. And wangamba wandika mu kitabo nagenda okutuuka mu abantu 10 bakawandika mu naye namba baya aba 10 mmeka. That is one. Amanya ID finito chiwode. Ashtegera. Namecha ID chiwode nenga yeyo Uganda jifilimu nete ne yanza. Services ID ozikunote for now. Katsabisa ID okozesa. Service ID nayo nakola da passport yange 10 years ago. Passport ebera mu namba. Lanze ni namba jenina kalenze bo national ID jenina zezigeza asoka abasoka okufuna nga ono musirikale no akafa ndoza London Internet elina kubanga ye program we atandikira kati fe mu 2014 first route esoka okufuna ID that but baga nekola ki. So ekintu kyonna nga kitujjako citizenship, you have the right and mandate to fight for your citizenship. Obadde okimanyi nti Museveni nga yakawamba kuba yali yakola agreement n'omugenzi may so rest in peace Morris Ali. Kuba Morris Ali yali muyeekera buli omu ekyakimanyi era ne Museveni ne bwe yawamba obuyinza 1986 Morris Ali stayed in the bush ng'alinga on side of nenga ya controlling West Nile. Kati ezimu ku agreement ze balinga balina kale mu Luganda nga bona akiyita tontabaala sikutabaala. So Museveni akwata General Morris Ali n'amuyingiza mu government n'abantu be ali bwe yali alina mu nsiko. Naye ekimu ku ebyo Morris Ali bali balina okumuwa obwa minisita mu biseera ebyo. Naye baagana okumulayiza nga minisita ne ensonga his excellency gye yali awa ng'agamba his citizenship is being questioned ekyalimu akabuza. So kyekimu nennira ekintu you cannot play in people's citizenship. N'abafunye ID nazira tezikola ekyo kyo I can understand this a process to follow balina okusooka ne badisconnect nga kino. So nga while I'm winding up Nira balina okwetegereza management ya Nira, top management ya Nira, kuba fenga aba citizen we are facing issues with the staff who I believe are not managerial staff. They are juniors. Your staff are arrogant, they are tribalistic, they are discriminative, and they are knowledge incompetent. So if the top management can learn on this, then try to do checks and balance. But if they also cannot, no one is bigger than the law. We call upon our dear members, because now this is their work. Yes, of checking everything your government, they be performing them. The accountability ku sente fengo mnagana the government may disseminating akubana. So we call upon the ministers, cabinet, never empty. N'abalala bekikwatako to descend. Era singa abantu bano MK nabyakola bingi singa descendingako mu bitongole bino nga Nira n'akwatamuko katonotono ebintu ebiyinza okudda mu line wakati Uganda yetanga iron hand. However much nyinza okwanga sikwatagana na ruling government, but there are some things I believe that they are doing something like yes, people like General MK can do. And Nira is one of the things that you can put in line very well. Ela, we call upon you, General MK. Nira has become Nira. Nira has become Nira. No more, but civil servant wechanga koko Museveni asubiza okuyita bani bachuban doctors to come and work. So if Nira staff cannot, they are tired of work. You can employ Congolese. They will work. Abo tetubagala kubanga bona beera bali. Basuke basorting health sector yabo nayenga. Nga tuvudde Congo, wano mu Uganda we have people that are capable of working and are transparent and patriotic. So I beg to submit my issue with Nira. Nenga Nira balina okwetegereza. Thank you. Ndowooza banaye tubitegere tubiwulidde. Essala lino gitwalenga negative feedback oba kunenyezebwa eri ekitongole kya Nira oba kino tutereeze mu nkola gye tukolamu emirimu. Bannayuganda baka embeera mbi mukusaako Abannayuganda you are playing their citizenship. Bantu bangi bali mu Uganda muno naye nga tebakyali Bannayuganda, their citizenship has expired. They are no longer Ugandans. It is because of Nira.
So let us polish our services and what we do. We end our session about Nira, and we plan to go into other sessions. Meet us again at Quoted Media.